J-League Konami Monthly MVP ni erebarete koi desu. Kashiware isoru forward sebango 14 Orunga desu. J-League fan supporter no minasan o genki desu ka? Watashi wa o genki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Welcome. This is Mushene, your sports with yours truly, Tony Kwalanda. You've just heard that clip from my very good friend Michael Engineer Olunga, who speaks Japanese. Remember, you can find us on, of course, our social media platforms. Hashtag Kama Kawaida Kama Dawa is Mushene, your sports. Now, later on this show, of course, we have one of the rising stars in officiating football games. A young guy who definitely is going to turn officiating and making a better place and giving you inspiration in terms of how you can be an official, a referee, a linesman, because it pays. Tuko naye hapa later on. But of course, now that you've heard about Olunga speaking Japanese, this is the translation of what you heard of him speaking earlier. I want to take this opportunity to thank the J-League members for choosing me as the monthly MVP. I would like to show my greatest appreciation, and I would also like to thank my teammates, the coaching staff, Kashiwa Reysol, my teammates, the fans, and everyone who has been pushing me. Now, Michael Olunga has scored so far after 16 games in the Japanese top tier league or the top flight league in Japan. Michael Olunga has so far scored 16 goals as we speak right now. The closest person next to him on the scoring charts is a guy who is like 6 goals away to reach for him. So definitely Olunga this season will be someone who will be taking those, the golden boot. We pray that he does. Now, take a look at some of the goals he scores with his superb left foot. Of course, Olunga is a 26-year-old, has played for Tusker, has played for Thika, has played for Gor Mahia, has played in Sweden. The guy can speak like 6 languages: Kiswahili, Zoluo, Swedish, Spain, Japanese, Chinese. So that is, of course, Olunga. And of course, besides on the pitch, the guy is also very good on the pitch. And of course, in my last one, the story about Gareth Bale, we cannot miss this. Gareth Bale, I understand, has been, disappointed at playing for Real Madrid because apatiwangi namba. Check tu venye Eden Hazard hapa manza kusumbuliwa. The same thing, Gareth Bale. Now, for your information, Gareth Bale, listen to the sex home, a cool 85 million Kenya shillings per week. Now, Real Madrid want to offload him, but they're making life very hard. I understand Spurs want to bring him back because he used to shine playing for Spurs back in the day. So I understand Danny Levy together with Jose Mourinho, they want to bring him. But now, wale watu wanakanga kama mazebra, ati pia wanataka kwa hijack move ya Gareth Bale ati akamu wapi? Old Trafford. By the way, Gareth Bale Gareth Bale hizi vaizo mavitu zinakaka zebra. Imagine Gareth Bale amevaa kama mashati na kaka zebra. Anyway, wish him Gareth Bale all the best, but I'm sure atarudi kwa English Premier League. Now, this is the time, of course, I bring in my guest. I told you this is a show where we bring people, not only they're not supposed to be very prominent, but they're people who have inspirational stories. Today we have a young football referee, rising football referee in the country. Anajulikana kama Markian Kamau. I've looked at his stories, I've looked at his games, I've looked at his pictures, and of course his bio. This is a rising. Huyu ndo atakuwa. The only thing nilimwambia asikuwe na tabia Anthony Taylor. Markian usikuwe na tabia Anthony Taylor. Tafadhali. Unakumbuka ile game ya officiate ya Chelsea na Arsenal. Alafu akatuoneanga sisi. I hope utafanya vitu kama hizo. Definitely.
Utabadilika wewe. But niambie referee mgani unakuanga role model wako sana? Your role model referee maju, hata tuanze tuna hiyo story. Nani unaangalianga unasema nataka kuwa kama huyo? McDean hiyo ni bamba tu. Kwa nini? Yeye kwa nini bamba gani? Anakuwa strict tu. Unakumbuka Colina, unakumbuka ule referee anatoka Colina, sasa ndio referee mkubwa sana FIFA, sasa anaongoza hiyo department ya referee. Alikuwa back in the day ni Muitaliano, ako na tabia kama Mike Dean. Huyo hawezi mkumbuka unajua huyo alikuwa ni miaka ya kitambo. Mimi ni mzee. Karibu kwa show Markian. Markian of course is 19 years old and based of course in Kitengela. Markian, why did you get into officiating football? I mean at a young age. Kwa nini watu wengine wanafanya IT, watu wengine wanacheza football, wao kaamua tu kuofficiate? Ilianza pale Savannah Cement. Nilianzanga tu kama fan tu. Ikaenda hivyo team ikaformiwa ya Savannah Football Club. So nikiwa tu pale nilikuwa nimependa ball tangu nikiwa mtoi. So nilikuwa na watchingi tizi sana, naipenda. So kulikuwa na team manager anaitwa Donald Otieno. So one day aliniambia tu ni officiate training. So after training alianza kuniita tu FIFA. Hivyo. So akanibuy whistle. Yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza. Kuninspire, akanibuy whistle, cards. Mafriendly za teams zilikuwa zinakama hapo, alikuwa ananipatia. Hivyo ndo nilianza. Alafu unajua Markian, unajua refereeing inakuanga inoma sana. Ushacheki magame za Gor. Mareferee wanakuanga wamevaa hadi helmet, yani nyewezi ona. Yani wanaweza pigwa mawe anytime. Wewe kwa hii officiating yako umekumbana na kitu gani very embarrassing ama worst moment ama difficult moment ilikuwa ni gani na uliovaka maji? Tulikuwa tumetumwa game Machakos. Mareferee watatu. Ika happen mimi niliturn out peke yangu. So like hiyo game ilikuwa lazima ichezwe juu ni game ya federation. So ika happen tukaagree na team since walikuwa shaniona niki-officiate games. Wakaniambia sisi tunakuamini. So like unaweza ref peke yako. Unaweza imagine hiyo situation, mafans wako, game uko peke yako, unafaa offside ni wewe, penalties any foul ni wewe. So ika happen niki-officiate game na ikaisha vizuri at the end. Maboys waje kupiga kwa ball. Mimi nishacheza ball na kuna referee mazetu tulipiga kofi. Don nilipigwa kired. Wachikicheka venye Neymar juzi alipiga msee ngumi, akapiga kofi msaka kula red. Ushaipigwa kofi kwa game ilikuwaje? Kwa game sijaipigwa. Inakaa. Ujaipigwa? Sijaipata na hiyo situation. So maboy ku respect tukienda kofi. Watu uko wameni respect. Wanasemanga mimi anani prefer na madam fulani anaitangwa Tabitha Njoroge. Wanasemaga na kwa strict kama which ni kweli. Me any foul anything na kwa gapo basi na kwa garada. Very. Una support team gani Maju? Maju mimi Justaki kuuliza saa hii hapa juu unajua utakuwa very soon utakuwa na episode game za KPL alafu tutakuwa game gani ati Arsenal? Mimi ni Arsenal. Fan damu Arsenal. Mbona mimi nakwanga interview watu wanakanga wa Arsenal hapa? Why Arsenal? Tuulizia ndio maswali. Juu Obama yenga amesign? Tangu kitambo tu niko mdogo. Mamangu alibayanga jezi ya Arsenal. So since then nikaanza tu coach games Arsenal. Nikiendelea tu kwa mkubwa mpaka leo. Mimi napenda tu Arsenal na venye wana play, style of play yao iko fit. Iko fit kabisa. Na hebu encourage msee ama vijana wako mtaani wanakaa tu wanalia tu, kazi yao ni kukula, kuamka, kusumbua mademu ama esto, kukula tu na hakuna kitu wanafanya. Unachekiwa at least wewe uko home, unafanya kazi, unasoma na una officiate. Hebu encourage watu wa mtaani. Vijana waache tu kaa nyumbani tu akikula tu dish ya wazazi. Mimi ningependa tu kusema kitu moja kwa life, ukijua kitu unataka utaipata. So like mimi nilikuwa chezaga ball, nikaona si kila mtu atapata hiyo chance kwa football. So mimi nikaamua niachane na ball, ni focus na refereeing. Na nikaambia tu God anisaidie kwa hiyo refereeing. So senye wako home, mavijana sasa hivi tu ni mob za hii yenyewe, kuna shule, hakuna nini. So ni vizuri kutafuta kitu ya kufanya, itakusaidia. Na si lazima ucheze ball. Pia kwa refereeing pia tunawakaribisha. Kabisa, kwa refereeing kuna linesman, kuna wale wakuniwezea nini, kuna ule fourth official. Yeah, there's so many things kabisa. Thank you very much, Markian. This, of course, is a beautiful story. Endelea kufanya vile unafanya, we will support you. Now you know, of course, what you need to do. Usikae tu nyumbani unakaa tu ukikula, ukisumbua watu, of course, umesikiza ma statistics au sijui watu wanafanya nini. So, I mean, do something that definitely can benefit you as a hobby, as Kamau has told us. Remember, of course, this is Mushanea Sports with your loyal servant, Tony Kwalanda. #Mushanea Sports across all social media platforms.
And remember, this of course is being brought to you courtesy of Roll and Tech Productions. Ukiangalia wako kwa all social media platforms. They will do your video shoot, they'll do your photo shoot, they'll live stream your event, they'll cover your event and make it possible to be seen by the entire world. Of course, thank you very much for watching. Let's do this again next week.